Adishime mamunyina ajo ebre asose ensema hodo a yaboaboa no efri omayimo yede base enwere no nsia kasebo yi etwa de ho ewo afidikesie yi so Owia TV so a esanso enam precise 105.9 FM so amansan ene adehia wono ewo Kumase ene achirichi nyina wono etie bi ewo so se ope ensemo a yakuruchire adiagu ntenten fidie so dia www.owiatv.online.com koswa obetumi enya nsemini afufuro pi na woso ho na watumi akenkan bi saa enso ena woko Facebook a Owia TV obetumi like ye page na afei watumi edwani adie nsem no achi o share page ne so a ene kasebo ye be yende papa one more way YouTube and TikTok Owia TV and Owia TV official honso no obetumi di wani adi ensemi achidie di mu akotene anwumre ebi enie Omai ase ye hye enuane ane kuadwuma ho nsɛmso atuanamo bi a wɔbɛhwɛ de aboa sɛ de bɛyɛ kuadwuma ye ɛwɔ ha ne betumi adi mu wa bra ye sachira ye no baye na afei akade no emo freight forwarders a one mo ɛwɔ Omai Ghana mu ɛde nafua nan ama aban sɛ ensachire bi ɔde aba ɛfa duty ho no wɔn sesa saa suban no anye saa de a one mo ebete entesu kokko saa enso so ena omayi soafo a wɔhwɛ apomuden nsɛm so abo amane sɛsie ka apomuden ma papa omayi ayaresa me ahodo bɛsɛ ɔmo nkyemu mienu pɛ ena enhwemu ɛkyɛ sɛ wokɔ hɔ no mu a akade ahodo nyinaa obetumi anya bi wɔ hɔ na yɛde ahwɛ wo utag ena wɔn mo abo amane sɛ enafu adunan ena ɔmo de asi wɔ wɔn srɛ empanyimfo ama mpanyi John Dramani Mahama edi animu se Ghana Tertiary Education Commission GTEC panimpa wono ena eda ano no won mo nhwe na ne dibia no wonhwan emfa emfiri na se save bi akoso na nhwemu no ekire se emfimpinu ene aduonu nwotwe abato no LGBT ho nsem no ebedi akotene person se Ghana fo emu fakese na ena wonom ani enye ho Global Info Analytics akoye nhwemu na wonom abo amane a wo kiremu se Owura Johnson asiedu nketia wono ena NDC amanyuko afradi nkan se eba franka kurafo di bia na wan ena tosimienu ni nyina no yede mu enchemu eba yebekọ atwima emponua na asemu abetodwane se sofuo bi akoda wonya bese abusuminum anka okosie na nimu no so enam so amasesei ya yire ne pachi dendenden a emu nsem yaboaboa no ne afufuro pi na ena enne anwumre yesin konwa mede ebase anwuno nsia kasebo ewo Owia TV so ena fe precise 105.9 FM eso midi edinana Kwame Achiman opambu de shiman yama wunyina acho afe kasebo no ne nkyeremu ena ediswe Asaya ehweku adwuma ena afenuane mo nsem so atuanamo bi a saa anamo no wone Central Group ena wono mo ede wonsa ahye entiase apomase a wono behwe se de beya oman na eba agrochemical ena afei enobaye ahodo eniema ede gugu so ade yeku adwuma ema ne tumpon na ne nyina no wono behwe no watumi aye ho adwuma na wo kyerese adwuma kuo ya entiase apame ne wono mo de yensa ahye ase no de kan fertilizer eye ya asase yese wo behwe na watumi aye bi afei eba de se atia mekire cashew no so a eno wono mo atumi adane danim ede aye adefofro na we no eye aban ena afei ankrankro nyumakuo entiase apam de kan se public private partnership ne bi ena wono mo akwa de tie ne se Central Group no wono na behwe na wodi sika aso asnemu afei ehun hye ahodo de kan se design no womo ana behwe aye afei mfidi dwuma no mu nyina no womo na behwe se obetumi aye bibia kama de kan se operation no facility no womo ana beye ho adwuma na enedue wa bra wo ye nsantwerefo nhia mu no woda na di no omayi soafo a wono ana hyenuane ana afei ku adwuma eho ensem so Owura erikopoku ana akire se entiase apoma wode wonsa ahye ase no ebeboa pa mansacheye atumi aba ewo my Ghana ku adwuma ye no emo enchemu bi a wode atudwa enie ade achi ade se nyina ye botoye ne se ye beboa ma omayi ku adwuma no agina na akuafo adiye na Ghana man so adiye obeka Ghana man panyin Owura John Dramani Mahama okase
onam kuayo so ene be ma Ghana man edi yie nti the agenda ye fe no agriculture for economic transformation ede ba o man mu ene nam so a ye di feed Ghana aba se ye yire ho amaku adwuma na gina na ede nwuma ba ede sika ba ama oba ba bia so ho ato no na se ya na yewura mama okasa se ade esi na ni so pa ye fe no value addition e free tete ye na nanom ye dua koko ye dua cashew ye dua we ya na ya sesa no raw sa akoton fofofo wa bruchire no ma yam a manufacture the IBB ni abeton na boden e dia maye ameska enya free kwadwunu enkwa anim enti ye niam ye dua na handodo nyina no opese ye process dodo ni nyina e wa ha eno ho nkomotwetwe ene eguso ne wo mo a ewo bie wo hunim die AGA ekoshi a ye nuanom Central Group Limited na ye ne chairman ne penifo nyina edi nkombo omuso ye nse niam bi wo ha omani eje ho eye fertilizer Ghana kra ne de ombebo ama yasesa no kra edwom ne yasensan krata efiri ne ye koye omo engineers wo ha omo ji asase ayi ne kama no mo si plant kesia ye be produce fertilizer no e wo ha ya na ye free ha aton fertilizer ne bi akọ amanone ama nipa nyina nso enya bi na reduce ye import na tambia eye kakraka no na eno achi no e de nyuma nso bebre beba fertilizer hokura nipa be nyuma enya asem ketwa afi ye ton ma beton ne ade nyina no e de nyuma kese e be ba o man betimi agina brane ma aboayen na sentio chama ye kasa no wo se oil refinery kura wa ye e te se fertilizer processing plant e na ye adwuma no nti ye so ne ya engineers wo ha o sha ase na wa ye ho adwuma so afi ye ne ka cashew so ho nsem kakra monitor ase Ghana cashew ye dua pa se wokọ bono mantamu eko northern region pa be a cashew no bebre na zo du be a na ne ton kra na ayeden yesa cashew not no de kwa buchira omo ton fofofo no mo na koye a process ne de abre aboden e di sentio ye cashew processing plant ke siapa a wodi si sampa 1200 abo amane se enye se mfidijuma na ombebie no nko na emom no ekoba ne se mo bie enwuma na won mu a ebenya adwuma nkasa aye ewomu ane wo mu nso afiafia ho ombetumi anya nwuma aye womu no eye mpempem ane akire no wase ne titiri ne mabunu ni sei won mu nso adi nwuma ebebre won papaapa ti sampa manimu va ne discuss ya di kosiana yewura erikajeya ohenef so hamachi no betena ha se factory ndi o se kosi sampa ho na cashew ni ade nyina ewo ne se ne penfo ka se sampa on beko ho no makohwe na ye de factory kase akosi sampa ho e de aboa omen na mde kosi ho a cashew adua no omen mu nyina no beto afi cashew apple na ye ni processing ti ya totwene no eno so beto no mo de no so aye beverage na ya ye niam ahudo bebre ewo omen mu ti wo abedua cashew no market nya problem afi mrantia de maba bibribe nya adwuma nye no se factory kase se ya ba obi abenya adwuma ye ombeso akuafo no so asene aboa farmers no se be ya mo be ye cashew no dodo na mo ye dodo no so a omasa ato afi de to so miensa mo de boy ne se na san yewura John Dramani mama akofa ade bi ma Ghana da abo memu efre no farmer service center a ye center kase a ye de ma akuafo we district ni na se be ya ye ku adwuma na ye de se kan ne nso eye no ebe free ho na ye de tractor eni mfidi aye na ma ya dwuma na bam na ma sika so aye dey abam and the center ho no ye ba bia akuafo no kwa ibetete wo me betire ni wo mo sabe yo behunu modern ways e de akua no ye ba bia so mu kosua de na ombeda ye ba bia fertilizer no ye di guo ye ba bia di seed papa akuafo de bedua ye di beguo ye ba bia se tractor na mfidi ni bia ye di ba ho no se ya ye be ye eti so pe tractor akodo wafu a udiri nto tractor obe nanti akọ center ho obe be tractor akọ akodo ni atwere wudin ni ama tractor na akodo ama wo ska obetu atu anda na wuni ska eda obe harvest no se wo ton a na obetu center na ka se be afi dan so obenya bia ye dey aye basa kwani bi obeso en kase bia abetu aye afi center bia de silo ko ho se be ya se udo wi a na no bae no duru ne tos na edin a yo be bia beto na ye aye dey ye dey asie afi ye ne processes kasa omo nso be process be add value nso e ba center ho na omo to niam na omo add value kakra se be ya akuani bia ho nye dey enche no center ho na no ye the extension officers e wonyina ekotra ho ye mo moto akese jungle ones bi
ɔte hɔ ɛtwɛn ti kuani kas me hu ade we wo mafom hɔ me hia sɛ extension of abɛboa me a ɛhɔ ano matena moto no so na makɔ akɔboa no yɛyɛ ni sɛ ya kuadwuma no bɛyɛ dɛ kɛkɛ afei bɛyɛ sika so ama obi ahu sɛ kuadwuma a Ghana yɛ na ha no ayɛ sika ama ɔman ni Ayo man so afa ohwenuane ani kuadwuma ho nsɛm so Dr. Eric Opoku yen konsen hufuru mu Ghana adwadifo ene won mekra eniema ba wonum aka wo ho abomu ena wonum ede enafuan nan asiwo se empanyimfo de nhie bia ba watu din se AI driven system a eno watu din se republic se public AI na sa public AI no ena wonum kire se ebo wonum kapa ma ho kire abetore wonum so ewo sa temaport ne port a one mu eyi niema no ne wo se ade ba ko etwa won mu nsumu ne se ukoyi wo niema AI no se ekoba se epeja eto a wo se utua mu di a na empanyimfo aka che se tua sa eto na se AI no kote eto no so ma ne ba fom pe na eno de ya ka che se da bi yanyi AI ne hihye yantum wo se eba ne se ya na emia wonum se akire wonum adwadifo no wonum nsa ede agu wonum bonti waka ede akire empanyimfo se ne nan na wonum yi ede asiwa efiti ase echina efiri echina ekono so mo anyi sa nhye na mfiri ho a wo mo nkra niema emfa ma ana niema nso makra ba no mo nkoyi ana matua to ede ama aban enen sentwefo nhima wonum ye no opanyimpa wono echechirofo panyina wada Ghana Institute of Freight Forwarders ano ayura poko bra mensa ensem sei ana ode tun sentwefo animu. I said declaration of national action that we are taking 4-day coordinated strike action from tomorrow to Friday. Right after that, the traders will also bring their action for the following week so that all this will continue till years are given to our issues. No duty. Within this action, no duties shall be paid. As I speak to you, the traders have issued a statement. In fact, I was at Guterres awards night on Friday, where the trade minister was there. They issued a statement asking us to hold on with payments of duties. They've also asked their members to hold on with imports because you can't bring in goods to come and stay at the port and accrue demurrage. We don't even know how much you need to pay. So we'll share a statement with you after this sitting. So within these 4 days, no duties are going to be paid from tomorrow. And then all associated clearance processes shall be effectively suspended. So we are not going to the port tomorrow. We are not going to pay duties tomorrow. Some of us may say that, oh, this is going to be online, so somebody can pay this online. The online we are monitoring. We are not paying this even online. That will go to long. Establishment of a permanent. We for Penina with Ghana Institute of Freight Forwarders are no Urapo Kobna Mensa. So afa wo share apomodin ensem so wura kwabra minta akando and wode ato edwase o my Ghana pese apomodin ho nsensem etimi ACP na esita na apomodin ho nsem pese ACP na esita no e wo se etumi hye niema kama se de be ba bi obi awo no obetumi anya akande mapa ba bi okope ayaresa anase ayarehye no se de be ya entem so nipa kro ne ho ebetumi ato no nanso wo kire se nhwemu bi a won maye ama no abetodwa e kire se wo fa apomodin anase aresa mea besa omu nchemu aduosia ana disi ho na won mu ye mpensempensemu no emu ha mu nchemu mienu pe ana obetumi akasa wokọ ho no mu a akande ahodo a ye de hwa apomodin de ni nyina no obenya bi e wo ho na e kire se oman no eniema akachi e de amayen yie papaapa wode sansemi tudwa wa bra ene due government accountability series no na odansema hodo bi adie. Primary healthcare levels facilities do not yet have all the equipment required to deliver the full range of essential services. Indeed, data from nationwide survey covering about 60% of our health facilities showed that only 5% had a full complement of basic equipment. And the situation is even worse for our public health facilities. Only 2% had all the basic equipment that was checked in the assessment. And for too long, our system has
has been more focused on treatment than prevention. So when we bring these realities together, financial barriers, low awareness, late detection, and system gaps, the conclusion is now clear. The issue is not only access, it is timely access, equitable access, and preventive care. And that is exactly what the free primary health care is designed to address. Now let us now explain clearly what this policy is. Free primary health care is a government policy that guarantees that every Ghanaian can access a defined package of essential primary health care services free at primary health care level. Sir, primary health care also for shop when some was our government accountability series as you know. Ana woche mu se de omudu omani behwe pa enyarewa ahodo a dada asetremu etake kan odasani behwe na edidimu na de nato ananum ewonse do bi de se mogabroso afi asichi yade ani enipa sebe asa waya kase amoroso ne ade ebi nso eya adwemu haw ne ade ni nyina no won mo ebehwe se de be ya ba bi obia beko ewo man Ghana mu no betumi anya apomodin anase ayeresa efa sa nyarewa ahodo a yaboboso yi eho. Let me highlight what the policy covers. In clear terms, it ensures that when a Ghanaian visits a primary health facility, they will be able to receive a range of essential services. And these include routine screening for conditions such as hypertension, diabetes, obesity, and mental health conditions. It also includes cancer screening, maternal and child health services such as antenatal care, postnatal care, immunization, and growth monitoring, as well as health promotion activities such as NCD risk counseling, promotion of family planning, immunization, safe water management, menstrual hygiene, and the treatment of common conditions like malaria, diarrhea, and respiratory infections. In addition, basic emergency care, counseling, and referral services will be provided. These are the services that address the majority of health needs in our population. And survey has it that about 80% of our health needs is the primary health care. So if we get our primary health care right, what it means is that we are getting our system right and we have a resilient health sector and health system. Muama na betodwa se enyarewa etaka odasani wodada na setremu no emu be samu nchemu aduowotwe ena yedeko ersam yahodo anutse Ghana ha yetumi hwe ne ye ndetue yedi a na yapomuden ho nsem no ebegina na so owura kwabena minta akando amano anso sanso aba amane se sa free primary health care ho asem a ye ka no wonu be hwe se de be ya emfimpinu ani aduonu nsia ekosi emfimpinu ani aduonu nwotwe mu no obetumi afiti ase de aye adwuma na enkoso ewo mansina hodo be se ahanu aduoson miensa ni nyina mu nemum ode mansini be so ha aduonum ena efiti ase ahwe se de be ya nkakra obetumi ade akomansini ahodo nyina ma no nso ehon nsem ahodo bi a ode tu dwanie. Gentlemen, let me assure you that the policy is for the nation. What we will do is to implement it in phases between 2026 and 2028. We will begin with 150 selected districts, particularly those that are underserved, and then expand nationwide by 2028. So it's going to be phased out. We are going to start with 150 districts out of the 261. And we are going to select districts, underserved districts in every region. Every region will look at the underserved district and will phase it out. At the end of the day, the ultimate aim is to get the whole country covered. But we have to, from experience, we have to roll it out in phases so that we'll learn from the shortcomings and smoothing the edges. This phase approach will allow us to learn, adjust, and ensure that quality and sustainability are maintained. Ladies and gentlemen, we are ready for implementation. Prior to Wednesday's launch, which will be done by His Excellency the President of the Republic of Ghana, President John Dramani Mahama, significant preparation
has already taken place. We have mapped the services delivery point, and referral systems have been defined. Indeed, the government has taken concrete practical steps to ensure that free primary health care is not only announced, but will be delivered efficiently and effectively. It was our government accountability series, Korea Asiano, and Owia Kaseɛ Akando, FSA free primary healthcare, and share one person de ba Emma Ghana this year. Etminya apomodema paihuno or de atu ejase. Sika one more share and mukwanse afibia muno. Wadi ebeshemuno aye 1.2 billion Ghana cedis Jessica Ketwa, anunti ochema weno mashada atnase. Ayen share pa nyese bia wadi gun krata aso kekenemu muno. Wanu fiti asase wadi ye juma. Botayenti a wonu ede abano. Yebetumi akoduru sa botaye no eho. And facilitate some of them to even go and work outside the country. So our problem is not about the availability of health workers. That is not our problem. So we never even reflected on that because it's not our problem. If it is not broken, you don't fix it. So it's not something we must contemplate on. So you realize that from time to time, and one of my PAs came to show me a video about somebody who was accusing me that I had said we wanted a space to employ before we can employ. You know, you realize that from time to time, government facilitates some people to leave the country. So they create physical space, not vacancies. So the space here is not a vacancy. It's a physical space. Because look, the truth of the matter is that we can only employ what we can pay. It's not as though we don't have the vacancies, but we have a country to govern at the end of the day. So if I go and sit in cabinet and I say, oh, I need free primary health care, then they give me. I want to recruit health professors, then they will give me. I need Mahama care, then they will give you. Regional hospitals, they will give you. Why? Am I the only ministry? No. So at some point in time, we have a country to govern, and that is a reality. You may not be happy with it, but I'm sorry, that's a reality. We've done the costing, and we need not less than 1.2 billion Ghana cedis a year to be able to run this. So we've done the costing. So if you want by magic and jabo some person rasibi jeni was sansi o me so for share apomodin and seven so kwabena minta akando. University Teachers Association of Ghana eye omei wonwa echere adie wosiapon ahodomu wonmo nkabumukuo na ode enefu adunai esi wode kan ache His Excellency John Dramani Mahama Ghana mampanyin se wonmo krata bia wachro ede akoman wonfa eho enya no emfa ema wonwe sanse wonmu nsu Ghana Tertiary Education Commission GTEC ena wonmo eche se ekwane ampanyinfo a wonmo eda sa GTEC ano womofa so eda wonmu suban adie no wonmo adidi adi atra wonmu dwumadie emu anunti se akoba ne sei na wonmo ankasa eye de ope hode a na ewo se wonmo akonya ne yeji adi efri wonmo nsemo ene ensentwerefo nhima wonmo yeye ena UTAG wonmo national president Professor Vera Oge Fiado ode tudwa wo chese mampanyi we de wonmo srepa krata wonmo edi abano wodi card bi bai ewo gifo bosome de tosudunso amfimpino ene aduonu ensiamu wo mose besa bosome mienu entemunien wode bai nsubesi sabre wonmo nte ho asembia anunti na ewo se wonmo timu bio sanse babie hia otomfo no ene mpanyimfo se wota ebo ho pa na mo ka ede a kire mampanyin se GTEC Director General Professor Amejinapo Abdullahi wone ne deputy mechira bedi a Professor Augustine Okuru sa wo hwa adwuma wonmo ye ewo wonmo adwumadie ni mu na kamia ko eso modidi atraso wose ba bie ni kwa sa omoge ya hu adwuma kra no maya no makoye de abroso wose wo kaka wani akrata bi kra wonmo kiro ede ba ya afi etwa mu a wode jeji suapon bitumi di free wonmo nsam no na emfa kwan so afa bi wo kra wosenka wone suapon ahodo no mu akanifo ni hia edi hu nkomo pebe hu anaji tekefuo yi omo ankasa de omo pe akotu sa na mo no eno nsu se entwa ye ntomu dwumadie no omo nye ne yedi a na wose ye je won mutumi no edi efri won mu nsemo Professor Vera Oge Fiadoni nsemo a odi the President John Dramani Mahama for the following release: that the Director General and Deputy Director General of GTEC be removed and relieved of their current roles in order to restore confidence in the tertiary education sector and reset regulatory posture. 2. That the government urgently
operationalizes the Education Regulatory Bodies Act through a very clear and unambiguous legislative instrument, including mandatory consultative rulemaking, clear limits on interference in internal governance, and a transparent appeals mechanism against regulatory decisions. 3, that the GTEC directives and circulars dated 30th September 2025 and 1st October 2025 will be withdrawn with immediate effect and subjected to structured stakeholder consultation and harmonization with existing legal frameworks and negotiated conditions of service. We also ask, fourth, that all existing post-retirement contracts entered into prior to the said directives be protected and allowed to run their full course without interference. We also seek that UTAG be included in all relevant consultative processes to finalize the LI for Act 1023 and any amendments of the Acts as may be deemed fit as time goes on. And we also demand that the status quo on academic year rollover for regular teaching and non-teaching staff be maintained pending the conclusion of what we consider lawful consultative and regulatory processes. We want to close by saying that UTAG remains highly committed to constructive engagement, dialogue, and genuine reform in the public interest. We are by this press statement, however, serving notice that if appropriate actions are not taken to satisfactorily address our demands within 14 days from today, we shall, upon further consultation with our rank and file, President Yawono eno meyi achechire fonka bumuku a wonmo ewusuapon ahodo mu wota wonom ano Professor Vera Oge Fiado. Na Ghana ha se senchi wa show bako a abetodwa pa LGBTQI+ ni nyina no akoye se sebe oba ene oba nhyiamudie ena afi bema ne bema nhyiamudie se Ghana ha emra na yeye na yaji atum na abayiri mu pampe se de beya wobi nkotwa kontomu amfamfo yatiko esanse de enim ne se edintrom ho Nyankopon bo obema ena oyi ne mfempade o ma akwa ne da na ho ena ode bo ba kama ebeto ne nchen osoriye ohwedi dinu ase man ya ade wa bade de ama me kama ti esida ne yete o mamu na bema de obe wadwen se okwa akofa oyonko bema ande yenso so da na enhwemu a akoso no kire se wo hwe Ghana de hye be so mu nchemu aduowotwe ana wonmo kire se amfimpinu ane aduonu nwotwe abato no wonmo be hwe LGBTQI+ nhye so na wonmo ade asi agina ekuo bi a ye fene se Africa Policy Lens APL ana wonmo kire se mantama hodo be se dunsia ni nyina mu womode SMS anunti o ho na mobile phone so ya send a message na ene survey ye yes rom yesima kakra na fa yi nsem ya no na omo chese enyanu mu no ana wonmo se Ghana de hye so omo nchemu aduowotwe akiri ponson de womo eyi ano no wose ase aban ne kwan ofa so da ne ho adi ewo LGBTQI+ mra no ho no wonmo ani nye ho kra anti obegina so na wadi esi agina emu be so omo nchemu aduowotwe enum akiri pomienu akire womu nso de omadi yaw pa ase womu no se aban adu omu hwammo na aban na dada wonum efa kwane a yes woba LGBTQI+ mra no obaji atumu ntem so no omu se omu de omadi hwammo wo mu pa na Director Research and Administration edema eku efene se Africa Policy Lens Dr. Hayford Mensa Ayirakwa oni Owia TV adi nkomo na enchemu bia ode kan ho nie nyetene se beye na otwetwemu ena omampenye dwumadie mu ekoba se na ebehia se otuna mutu efa LGBTQ ensem no ho obeka ya yerabe ko abatuo mu afia 2024 abatuo mu na ade bia edimu akotene bebre na omampenye kai se sesi ayekasa yi se oman Ghana yewa hia sem bebre ya ese yema ya adwen ekoho titru ene adisua ensusem ya kwan apomoden eno ntino LGBTQ no enye a priority ne protocol semeze ade ehia nanzo enye ade a ehun hia den a si eja bibia na ede yani ekodi akire eno ena asofo akukudam bi
reach out to Yemubia Munum say research public opinion and public sentiment. No. Besides, Anyabia Moye and Yemubia fa LGBT in semi one, Ediana 1 hour, then na a month for a cafound. Until you share not to say the yen data biara suggest to say pose and answer opinion poll biakoso. Tia the to also say ye quick rapid opinion poll across the entire country. Na say yepasi enyan interminenti no ye de nafua miensa ene si ho say ye ne ganafo betwetwe nkomo na etie won anu disem efa titiriw ne neomampanyi eka ye no ho say hiasem ema ganafo ana say yentie nia ye papa mampanyi eka no eno ene ye de ofa rabato register ye de to about 2024 na dodo na kura telephone numbers a obetumi ene won nyankita hodie enti ye selected mansini wa Ghana ha nyina 16 regions no and afei ye onye fe no proportional sampling enti ye hwe nipa dodo a eto aba ewo enkranmantum ha na ya fa nipa dodo no afiri ho saa didi so akopem ba bia eketo akra eno na ye wi ye blast 300,000 SMS and answer 300,000 SMS to all these numbers here. Out of that, emu over 6,796 and a eje penny in seminano emaye. If you can see any way, na nekoba and say, wofa enipa ebua yen seminano nina or hanchemu edu oche enum 85%. Ete say, one raho and that's why disappointed say, kwanya omampenyi ne aban na menka na iye kwanya aban faso treaty issues around LGBTQ no enya dia wofo asokra na wokikan si ani nso a se eye priority ana enye priority no okasi ani a emu 50.6% say LGBT no priority ma won wo hwe nso a omo musu se economy in some and LGBT no so enye priority no be 38%. That is okay can see any a ejite ohanchemu adwotwe enkron adwotwe enwotwe rather 88%. And it says eba LGBT in some na priority na ban emanani enko and no and I no offer results no bioma about 81%. It says se eba se anamoa yehwe kwanse aban etu se wantu a next election ayebeko akoto aba no ebe influence pa ba faso ato won aba na misu se we aban a se we etumi bibi a wodwen hu emprenu efise senia akoye no Ghana for wohwe population na eni omukasa ye na 71% ese we Christopher about 23.8% say we Muslim for and 3.9% say we traditional belief for when you na kesi ania there's near yaka unanimity ye na agitu mu say ba LGBT nsem dia ye mpese ye soso so e wo mayimu and ye kokobo na Ghana for ka atra ban say wan hwe ya na wan tu hwana mon ya betu ntasikoko atra. Research and Administration Edima Equire friend say Africa Policy Lens APO Ejumakuo Dr. Hayford Mensah Ayirakwa. Global Info Analytics wamodi brano oye mpensemu ebo vramu ewo amanyuku ahodomu no wahwese se ekoba se won mo kotwaba anase Ghana fompo kotwaba hwan ana won beto aba edi amano na NDC amanyuku ni mu ana Global Info Analytics won mo chese wakoye mpensemu bio na edana dise titrani edima NDC amanyuku Owia Johnson esiedun ketia wono enedaso edi animu se NDC amanyuku madodo na ebeto aba eti amani se Franka Kurafo ewo mfimpino eni adunungotwe abato no emu Executive Director Edima Global Info Analytics aye Owia Musa Dankwa eneduai anwode na di access Owia Johnson esiedun ketia ebre dikan a
wɔnom ɛyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛ mu no na watwe de odi n'akyi mu bɛsɛ ɔmo nkyɛmu du nsia nanso ɛnɛ yi ɛso ɛhwɛn aba fam a abɛduru ha mu nkyɛmu edu 10% ɛwɔ hɔnom enti mprempren deɛ sɛ wohwɛ mu a owura Johnson ɛsɛ edu nketea ekita ɔmo nkyɛmu aduonu nkron ɛwɔ mu afei ɔmɛsi kasa nso afɔ Dr. Kaseɛ atofo sen wɔno nso ɔmo nkyɛmu du nkron ɛna ɔde di akyire na afei ɔmɛyi so afɔ a wɔhwɛ enwumasua nsɛm so Haruna Idrisu ɔmo nkyɛmu du baako ɛna ɔde di akyire afei Chief of Staff Yera Julius Debra wɔno nso ɛne mampanya bɛdi akyire ɔmo nkyɛmu nwɔtwe ɛna kita wɔnom ɛwɔ ne mu wɔkyerɛ sɛ emu bɛsɛ ɔmo nkyɛmu aduonu nan deɛ ɔmo sɛ ɔmo nya NC agyina ensɛm a owura Musa Dankwa ɛde atodwa afa ho bi eni reported today the baseline poll or what we call top of mind poll. In the top of mind poll, we asked delegates who they intend to vote for without giving them any names or any clue. So the numbers you saw were the natural support base of people that spoke to us. And in that one, you could see that Acceding Kriteria was on 28%. Atufos was on 12%, Haruna Idrisu around 8%, and the rest. And we took the top performing or top 5 candidates from that list into the second tracking poll, calling the same number of delegates that we spoke to in the previous survey. And that delivered something different. What we saw in that poll is that Acceding Kriteria remained flat. He went up by just 1% between the first poll and the second poll. But the other candidates, including Atufos, increased their numbers. And where did their numbers come from? We saw a decline in those who are saying they are undecided and now making decisions between week 1 and week 2. And most of the undecided went to Atufos. This is delegate. Right. What we have been publishing out there was the voters' preferences. Voters' preferences. These are NDC delegates. Yes, anybody who embarks on a nationwide campaign will see a bump in his polling numbers. And that was a natural response to his presence in the field and how he's engaging the people. And with that, he's on 28%. Now, what will happen after the thank you tour ends? We don't know. But in between the first poll and the second poll, we saw him drop 6 points within a week. And we don't know how this is going to continue or he's going to maintain his lead. But clearly, you can see from the data that the two other candidates, Haruna Idrisu and Julius Debra, are no match to Atufos. He leads in the head-to-head against Julius Debra by about 23%. He leads Haruna by 20%. However, with Atufos, he leads by just 5%. Chief Director Eddie Emma Global Info Analytics Ekuno Owura Musa Dankwa. Ahemfo ene omanfo a wonom ewo krobo nsase so a okabo mu a yilo krobo ewo ampa menya krobo fo ka ho ne lowa menya krobo esojaman wonom nyina ka ho abom e kire semra hibedwani a ogina ma adehia wo new jaben anafo mpesuaso Owura Michael Ochire Kofi Befi wakoka nsem bi ede afa apoyema ntamsuafo eho Maame Rita Akosua awati wonom ani anye ho kra anunti womo emano enafua maako bese edunan ani akire onfamra bonten a enomahwan so a ma ne ho atona ye enafua nson se wamepachewa ani omunso ombetro krata tenten na omode akomamra hibedwafi achi amehene se de beya obeyire ne pati pampe na wahwese emra ene no ebedie ensentropho nhemu a wonom eyeye no na ahemfo nkuma mu baako sub chief Ajekpo Nene Adamte Idrisu wono ene kasaye ene oka chemra hibedwani ni se ensemu a oka ede fa Maame Rita Akosua wati ehun ne krobofo ho no omo ni nye ho kra nanso panyin no onya nuhu bia fa ne nsem okan no aso pese wo kirekire mu eme kase ade a okan ne kranya boni bia nanso krobo ade hye kire se omo de omo oka anafuanso ne pa ho na Owura Michael Ochire Befi amame pachewa antwene nsem na ansan a omunsu behu bebi omode ensusu ade bode hono befa Nene Adamte Idrisu nsem a ode tudwa binie. After independence was Emmanuel Tete Kobo of blessed memory, under whose instrumentality Koforia received massive developmental
massive development. Major retired Tete, also a son from the land, was minister of the region. We also announce to you that Nene Sakite II, paramount chief of Manyakrobo, is currently serving as the president of the Eastern Regional House of Chiefs. It is important making statements that promote divisiveness and instead champion unity and peaceful coexistence. Failure of which we shall activate lawful actions to draw national attention to what we consider as backward and that Yenko ensanfufromo wɔnom a akɔgye entiteɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ na wɔnom aba ɛmɔntensoɔ Mekyerɛ Teacher Trainees Association of Ghana etwenti afɛn sɛ tag na wɔnom ɛkyerɛ sɛ ɛnkyɛre ɛna ɔmayi soafo a wɔhwɛ enwumasua ensɛm so bɔ amaneɛ sɛ wɔnom abie portal no atum anunti obi a watchwɛ lansɛnja exams obetumi akɔ portal so na afi ɔno nso wakɔpɛ adwuma na ni wakɔgyina ɛdɛm akɔkyerɛ adeɛ kama ane ne banom ɛne ade na ɔsesa akonya de beto hɔ no wɔn se enipa mpem nson 7,000 a wɔn akɔgye entiteɛ ɛna offer na ɛno na wɔn se 7,000 kora nsɛ nyɛ wɔn ɛkɔ akyerɛkyerɛfoɔ ntetie sukuu nko a o wɔn awiewie suapɔn ne ade a wɔn nso akɔgye entiteɛ no wɔn nyinaa nso ɛhyɛ mu bi na no ɛna Teacher Trainees Association of Ghana targetfoɔ no ɛkyerɛ sɛ wɔn kora wɔn a wɔawie sukuu no ɛdɔɔso paa ɛmfimpinu ne aduonu mmienu ɛmfimpinu ne aduonu mmiɛnsa ɛmfimpinu ne aduonu na wɔn mu nyinaa te fie a wɔn mu enya adwuma enya yɛnti saa akonya wɔn abie ɛde atum mpem nson pɛ ne deɛ esapa na ɛnam so ama national president a ɔda Teacher Trainees Association ya no ɛyɛ divine na ninja wɔne Owia TV edi nko na nsɛm a ɔde tu dwafa ho bi. I think the issue from the government is just so simple. Number one of it is we are raising concern about the limited recruitment. They are almost recruited 7,000 out of 3-year badges. You know, I say idea young bidder and idea so to me go through. If it is able to go through, we will not be able to track the recruitment process again because it is open for all the year badge, and at the end of the day, you will not know say year badge benaka and which year badge that has been absorbed. So that is one number one concern. Number two, say we need a clear roadmap. Said 7,000 if they are done, when are they going to recruit the remaining ones as well? Because 7,000 that is in the first place, and when are they going to recruit the next group, and how is it going to be done? And so we are a bit concerned about policy ship abandoning because during the campaign around and say restore automatic posting. But looking at the current and the nature of the recruitment that is going on here, it is indirectly telling us say the automatic posting or the automatic restoration and it has been cancelled. And as an association, we are demanding, say, if that is the case, it has been cancelled, then it is good to say, open have a culture and say, oh, automatic posting I during the campaign era, no, yeah, trust you, and now it has been cancelled, so that the as an association, then the shift of policy, and nurses, so they are also undergoing recruitment. And we didn't say we know. A year badges, a yearly basis. So 2023 for you, man, 2024. By idea when and so much biyama all the year badges in the idea, in June, and we are looking at this boy going forward as an association. But as you see, about the problem no one and Minister of Education, problem no one Minister of Finance because all na issue no. Because many Minister of Education in the more and more. So and we also plan of writing petitions
the amount like those that are needed or those that are so necessary in this particular conversation. You want any feedback we are as an association who advise ourselves. We have so many ways of also advising ourselves. We are not small group of people. We have almost about 45,000 people, and that 45,000 people advising themselves there, you know what it means. So as an association there, on this particular issue there, we have so many ways to go by. So if we engage and they are not giving us the attention, we wouldn't have anything to say. But we advise ourselves accordingly and know what to do next. And the Teacher Training Association of Ghana tag kuno ano divine na ninja and what this and semi etuja. High Court war and crime, one iron such a will be conditioner, one Emma Kane Director na or the National Service Authority, or say SB entry no emo. Na what say dear. Say ebribia opese wade ne ho kochira National Intelligence Bureau NIB won mo enkrabata ewo kumase no eho an wade nani bechire ne se wade nani bechire mu ewo enkran saa ene nhye na lawyer for edekoto mpanyimfo animu a won mo nso atumi age atum na kodubofo ekire se nkrata ahodo be se aduanan enkono ene akire a efa opanyin ne nsam ho no ano matumi adoso mu a na wade be se bosome baako enso esrese ensachire de kan se review a wonu pese oye womu no court no emfa emwase de be ya obegina ni bail no so na watumi edi ayesa mpensen nti wonum ahye se nyame ya adumo kotonimu abosome de toso edumiensa na senie no ebeto aso ewo ho na owura osesbe entwe kana semi kodu a womode abono ebi efa kronobo ebi eyesikasem esumasi dwadie money laundering anso eka ho bi na afi wafa kwan bi so amo my Ghana aboka de kana se causing financial loss anso eka ho bi na ni nyina eye ni dibia de ma ne National Service Authority no wona ano kodu a womode abono na wo kire se animanimu na ade nanka sikano ubu nkonta esom Ghana cedis opepe ahanum mpem ahanwotwe adusia baako hanson aduanan enan a enobrofo kasa mu 500,861,774 Ghana cedis ehonkodu anomde abona woche se ensamadin be se mpem adusia ane akire ana ode share national service ni mu a woje ehun sika edi ye nanso akire no ana mo sesa mu ye mpensen ma woche sika no eso echan ama abedru Ghana cedis no opepe ahanan aduasa baako empema hanson adusia baako ahanum aduonum ensia achiripo enson ani ensia 431,761,556.76 Ghana cedis nti ehon tansa enomode abono no na enhwemu a National Intelligence Bureau wonum aye ekire se wo hwa enipa be se empem aduosia miensa ahansia aduoson mienu ene enipa yanhye da amfa wonum ho nsem ankɔhye nkrata mu nemom yehunu se sebe wonum aye ensamadin a ekɔhye akatua mu a opanyin wo mo kire se wotena adwaso efri amfimpino ani dunwotwe aba besi mfimpino ene aduonu nan woje ho alawa na papai wode ewasa ne siremu na no mo kire se efri osana abosum na mfimpino ne aduonu baako ebesi wogefo bosum na mfimpino ne aduonu numu no authority no esane sika esom Ghana cedis no opepe ahana aduasa baako mpema hanso aduosia kro ahanum aduonum nsia ene achiripo aduoson ensia ana de ma nipa bia ekire se omo national service no omo anye bi kra nanso bosumi bia ne etua se sikai ede ema won no kodu ana wode abo owura osei asibe entwe se de ensachira wonum aye ne se won no bekwa akokire NIB de nemomu no enkoye enkran kumase ha ana wode ne ho bekwa akokire emu ensem eno no wonuma ede edan ema han efiewrafo nom ani ade a wonum wo obeyeye kwaye bretuo estate mu mechire obeyeye forest estate ana wonum kire se Electricity Company of Ghana transformer bia na ehonum po na esisuo no po na se be se emre kakra ni omaka kire mpanyimfo saa se ejato mo mehwensiesi mo obesi sabri won meye ho adwumantie ne womo ayen centrofo enhia mu na titrani a
oda ekuna no ewura Patrick Edupoku ana odi atudwa se osre po no asaya che ama wo ho okiri won pa anti ECG enko wo no mmoa ensem odi tudwa binie ye light sem ye transformer e wa ha nyina ye ba ko pe eno nso se medimi kire osisi ya eja atopo obrakum ama po no akakakra bi na hye ye besre ECG yen ya hanom ye nya nte se abrekuma district ene ye hye omase ye besre eso mbeba ba ya adom ente sa se po yi bu pe asamato yen ye ti hanum nyina bedasum nti yesre ECG aban onsa dooso nanso ye besrew esetwani ebra behwe eye obeye forest estate landlord association ye twanitia ofela na beko ye mwa ye gata ye ene ye kani yesre mu bebre yesto abusuafo anim se omonye ya adom na nka street light odi ese ba kokura na ubenya fa bedum ofela nenso ye beda wase bebre sane be ya esum se sum wo ho a ena bonye ni timi kwate edi bone but se sum ni ho a kakra ya abobo no enso ba bia enti eno echi no ana assembly member ono nso Mpotemu Muhammad ni boy aji ono nso ade tudwa se osre wo mo saa ensan wodi atune no nso betu ho na won se de be ya adehye no won mo nso ebenya anyam kanea ho ne mani bi na won motumi ada kanea mu mama ho ni on se adwuma no eye process se bibi se sia ese ontro during the week no me ankasa me call operations ho na me do makodini nkomo animu ya po no yo abesesa e de amon na afedie ye yi oha onyi na de fro e de amon me nka chom se omonya omonka omakoma enfanto omoyem na president yakasa otie sanso na namosini a oye MC no honorable Desmond na isowa ono so yakasa otie nti me akasa me gina ha enka se me show mo bo but nukure me show mo say issue we with immediate effect no the best of which we their mom now almost money age ejinamu ewo obeyeye forest estate hodmo a ewo ga municipality no emuga west ewo enkrapomponi mantam no nano ana opanyina oyetitrani dima efiwura no mu a wono ho no Patrick Edupoku kuro ya wosanso ede ato edwasa wo Mpotemu a se eba gata se drainage ni ade a eniema nyekra antie namso mensuo to kakra bia na abunkama faso ne wurwura fifiem ni ade ne nyina mo sese mpanyimfo mehwe na onsisi mfama won eye obeye forest estate landlord association ayi twanitia ofela ye problem kese pe wa eye gata ye gina so yi abusuafo se nsuo to na wo behwe nsuo enam eye gata yi mu a ahomete akola ntimi mpie pani ntimi mpie nsuo no ebi free sonitra eni saneba eye gas junction ha obeye forest junction ha ensu saneba inti ebasa ensuo we eflade ba bia inti yesre eye assembly no ese obeba ye moa obekọ ye moa sene ebeyo a nsuo to a ye mema ye kadem na nkampese oba inti yesre assembly ni me yadom sene ebeye nsuo to a mema betimi apie ne ye yire no because last time nsuo to e me fa me yiri si akonkon ansa ne etimi apie akwabonten na nkwala akadem o se ekopa duane de brɛw nti ye besre assembly min se ni nyuma dɔso nanso yesre o achi titrani nanu si ya pe ena timamufobia wonum so obeye Mpotemu ho wo monso de adesrede bi eka ho no modie no na efa ho ni die ho CCC Mpotemu ha na ha na ye ma ahanom da ho se nipa bone fu bi hyenwura mu kra ye behu won ne ade arobes ne ade na at the same time ye pese obi abetutu hu agu rough ti CCC ne de na chese ha ye kun na obi anye ahanom kacha abofo ne se ye clean up exercise so obi ahu se ye ya e so odi hu hye because ye ya ma ye nyina society ni nyina na ye ya ma nti ye nya ma te se nipa ba ko nti hu se ye ya na adu hu ahye na se na ebe ma ye Mpotemu aha betu o ma ya de pa o ma bua ye ma tutu nti ye se mra mu twai se mpanimfo bi hu ye na muwa bi wo ho
wɔn de bɛba ha yɛso yɛgye wɔn nyinaa wa atu de bɛma sɛ ɛda a yɛbɛna nso sɛ yɛyɛ sɛ adwumadie wei ɔbaa wo bɛrima akɔla o yɛn nyinaa yɛmpie ɛmfa ho sɛ wowɔ kuo no yɛma ntɛm no yɛpɛ sɛ ɛyɛ kama na yɛ fan nti ɛnyɛ sɛ obi yɛ amode ɛbɛyɛ ama hɔ ayɛ fa na ɛwɔsie nyinaa di ho agye ahonidie nsɛm no emu afei yɛnkɔ wie kaseɛbɔ no ɛwɔ atwema mponua mansini mu ɛwɔ asante mantamu sɔfo panyin bi ne nipa baako bi ɛka ho yɛayere ne pa akyi pampe sɛ bempreduasa witoa ɛsiane sɛ abayewa a wanya abosomi bɛsɛ enum ɛna nka mu kɔsie n'anim no so ɛwɔ abofre mu a ɛwɔ atwema mponua mansini mu wɔ asante mantamu wɔnom a yɛakyere wɔnom no Richmond Akwasi Frempon wono ene sofo panyina wata Anointed Grace Prayer Ministry asafo ano ewo Kofoɔ campo na wo mo kyerɛ sɛ timamufo no ho adwiri wɔn paa na de ne nani esa emubie anu ɔse sofo yi ni nipa baako bi a ɔka ho anadwo da som bɛ sɛ du baako ebremu ana ɔmu sɛ akwadaa ne kita no a wɔne na ne namboda so anadwo na ewo saa empotem honom na dansini Winfred Agba ene wo kyerɛ sɛ entem so a no ze na sɔfo panyin ni nipa kan we die saa bre mu kita akoda ne nan board aso sɛ yɛ den ɛna entem so ɔhɛ na adwen sɛ ɔbɛkɔ akɔhɛ die kɔso kɔ ya akoda a kyerɛ sɛ na ni guso akoda abosumi num na ɔmo aba na ɔmo besie no animu no so a ne sa ɛna entem so obowura mu a ɛne ɔyɛ ya ma yetumi ekoyire saa sɔfopanyin ni nipa kan we pachi na chiame owo abofrem na na ya obadu ane wo kyese no kwasem ni sɔfo ne de bebo na mane na wankasa nipa ne tiase ɔkasa akoda na abosumi numu ato anna no wonse do ane akoda nso ɔka ba bia bola so na yakɔ akosie no anu nti wono de onim sɛ akoda no kra ka tiasefo ho ane sɛ sɔfo isanka okosie na nim no sesi akasa de wo se akoda no wɔn de no akɔ ayaresabe a wɔgye ayarehwɛ ɛna afei sɔfo yi nso ɔmayere ne pɛɛkyi ɔne ɔfoforo ka ho a wɔn boa anhwɛmu na dansini ne nsɛm a ɔde tu dwa bi enie beto sɛ ɔmomiɛ nsa gyina ha donko no gyina amnanim nti ɔyɛ na mbusa ɔmo sɛ na mo yɛ dan na ɔmo sɛ ɔmo akwara bi a ɔbɛsoɛ ɔmo no ɔfiri mu na ɔmo ba besie no na am sɛ saa enti na papa na akwara nda ne nsa so no ɛbɛ san manim ɛde akwara ma de ɔwɔ amnanim na am sɛ akwara na wo sɛ wo wunya na wɔn home no na de na kyesa akwara na wu na papa ne de no to efom ho papa ne to fom ho se papa me hwe wu na me bie no so won to man akwara na ne gu so a ne nsa nyina popo which means say yi na ntoma na mo de kuri ne tiri ho ne ya onya ho nya da enhome ti me bie we ne firi na ni no so no na me da bi won wu me mpene ama mu nsie no won wu ana mo so wu na mo kɔbɔ na na amane na me da bi na na mo kɔbɔ na amane e bia de wo manka ti mo mese me enko because ade we de me hwe ma ne nsi wa ha na me ka mo mienu di manim ane papa na na mde o mbese ko ahemfo no honom timi ko na won so kire se rubisa mi se ablanti baba mo ana na so baba mo e na o kire mu se ablanti bi wo ha efre no chozo o tie se dede wo e plan si e do ko e di ko hu ya ni se o mo ba mna a kra na o mo se owu na o mo ko akosi no akra ni hu nti chezo na bebo na na kuma mane ma na ka nso eba do ba de ko fa akra no bae le za akra no no krese akra no nu le za mi kra no ablantie no bi fa ko bi so ha be ebe dada na nye ade na na asa agamia na kame kwa kwachiro mba na ade asa na zo mo so present ena ma mi ma nse kuremu die ne die aya itimi ko ha na jo even so a bunza sofo no wode ne nsa across bibisa nti microphone asofo sister ya aba no anu wayi bi Anointed Grace Prayer Ministry Kofoɔ camp adona nyina guso kama na ohwe abaiwa na akoda abosumi na akoda no ho ofe papa koda no ho ofe pa nyaminkum a ɔte asefo ye kwa buburo kosua ade be yi inside ti abusuamu amuhwe TV no akoda ne da so fefefe ye mo ya Grace dia to so fefefe ti akoda ni nie au abaya tuntum fefefe jese sofi
ka okusie na nimu no so se akwadaa na wu ada nyame beba no beyire awusua yegina awrehosemi so na yede kasebo no mu na ase ama Dwabenwura Bank PLC say shares no omobia kwanya ade ato emfinhie aduana ba akomuni ena Dwabenwura Bank edisikasem hu dwa nunti se ukoto shares ho a ontu sika mu de berada abre bia ye ba se ye chichechicha ni ebu nkonta abonsem faso tam abaso ade amount oniji samne se uto shares ya wo sanso nyansi achi ba de ma ba onimude ye sure ba ne kama amount na eno nso na nchen fixed deposit eno nso ho akonya eda ho kotena se no omunya nhyehyeye abosome miensa abosome nsia abosome dumienu ntam na osika no emfaso se tam aba ho enkotutu fomfo osika nkohye ho ebasa obekwanhwe ane yakodua to agu emfa nhye dem eja ebetumi ahye no anu nti na fa ko Dwabenwura Bank ebasikasem mu adwadi a ene wo mu ninkita ho no behwe aboa wo kama omobi branch foforo kra ewo atonsu high school junction ho odo wani kiremu a onsa ebeka wonom ewo honom anase ya no wafre 0544745856 na 0242387498 na woni wonum akasa obo star 389 star 984 hash nso a na wadi prompts bibia pese oye wosu bia no obetumi aye ewo Dwabenwura Bank ya Bolivia Enterprise eni omodi Future Life Smart Food aba edwaso na de tie ene se aduane a wudi akọ nipadua ni nyina no ekire se de wabrabo ebesi aye na wonu nuane ode aba no fiber wom kama protein wom vitamins ni minerals ebi wom kama pa ti udidi a emu apomuden anunti de kanfo Future Life Smart Food ade amount ya Bolivia Enterprise ya bedwaso eboost immune system ne kama ti abrebia na wa hoden yare kra ne beboa enche na ohu ato anunti ni ye enye den abrebia otumi di ne kama enkotena na dwedasuom enko baaba wonem sa yon roso asebe yade ko site na eni aduane kuntan pe Future Life Smart Food odigu ade mu anu wahwie nsu agu ho onumu a na wadi wade kama abrebia na ahoden sofo line alignment wani achiri mo patase kwan no so no eho ana ya Bolivia Enterprise wo fra 0242878090 na 0246010150 na ene wonum enkasa enyimako ne so yasemu a yade anwenunsia kasa wefu Owia TV ne precise 105.9 FM so ebaye na asiankoma newsroom aboafo wonma buabu ansem ya no akosua somua ana kuku ajandre director eye obapa ya Grace Simon ena fe na najaw ani Mr President wonum so ena wonu keka niema esi ani ema yitimire kase boy ebaye samufo eyira asante yeboa Benedict midin edinana Kwame Achiman Opambo midamu ase ema mumu ene hwe animu anitie